So that leads nicely to the next question. Što nas vodi na drugo pitanje. Which is, why do you chant and bow so much? What is the meaning and benefit of all this? Zašto, kaže, toliko čantate i zašto se toliko klanjate, koje je dobrobit od toga? Good question, yeah. Odlično, kaže, odlično. So, yeah, you know, why are we doing this? Bowing is, of course, a traditional form of paying respect, of showing respect. Klanje je tradicionalni oblik pokazivanja i ukazivanja počasti, odnosno poštovanja nekome ili nečemu. So you lower yourself, in front of what you respect, what you want to lift up, what you lift higher. Saginjete se, smanjujete se ispred nečega čemu želite u suštini da date jedan viši položaj, da ne kažem uzvišenost. So, and as you see, like in our tradition, usually, mostly, like what we pay respects to is the shrine with the Buddha rupa. Mesto kome mi u principu u budizmu iskazujemo najviše počasti je oltar koji se zove Buddha rupa, mesto gde se nalazi Budin kip, eventualno slike. Which is, of course, it's another kind of symbolic representation for that, what we aspire towards, or what we take to be the most important, the highest. Što drugim rečima, prikaz onoga, primjer onoga što mi želimo da budemo, čemu težimo. So the Buddha being, Buddha meaning the awakened one, so the possibility of awakening, of freeing oneself from all suffering. Sama reč Buddha znači mogućnost probuđenja, oslobođenja, krajnjeg oslobođenja. And we usually, like in Buddhism, we bow 3 times. So that's for, one bows for the Buddha, one for the Dhamma, one for the Sangha. U budizmu se klanjamo 3 put i to je svaki put za pojedan od ovih dragulja, prvi put za Budu, drugi put za Dhammu ili učenje i treći put za Sanghu ili zajednicu. So there was like these 3 refugees, so these 3 jewels, which I talked about in the first evening. Znači tu se radi o ta 3 pribržišta, odnosno 3 dragulja, o čemu sam i pričao prvo večer. So the act of bowing is like a symbolic gesture where, like, you can remind ourselves to lift us up. Basically, I lower my ego or my personal preferences in front of these more, transcendent, if you like, principles. They are more important. Tako da samo klanjanje može značiti i na neki način da ja sebe spuštam, znači da spuštam i smanjujem svoje ego u odnosu na te transcendentne vrednosti kojima je usmerena moja aspiracija, koje su mnogo značajnije nego moje. So there's always, of course, a principle. If I've got an argument, between me and the Buddha, my preferences or what the Buddha is saying, I can ask myself, well, am I going to follow my do I want to follow my preference or do I want to follow the Buddha? Am I right or is the Buddha right? Da, tako. Postoji stalno svađa, kaže, između mene i Bude, da li ću da pratim neke svoje prioritete ili ono što je Buda rekao, pa da li sam ja u pravu, da li Buda u pravu. So this bowing is kind of, if you like, a full body expression of the hierarchy, if you like, or the order of priority that I'd like to give, at my best moments at least. Tako da, klanjanje u suštini pokazujete ko je tu glavno, odnosno nivo prioriteta, nema svađe, ono što je gore, znači učenje je gore, ono što je moj ego, to je dole i aspirira prema tom gore i tu više nemate, na neki način vi postavljate stvari u taj odnos. So, in fact, Ajahn Chah, the original teacher in Thailand, apparently, he used to say, Westerners, as we are all so conceited and self-centered, we should actually not just bow 3 times, but 6 times. Kaže, zapadnjaci su toliko na neki način zaorani samo
okrenuti sami sebi, odnosno centar sveta, da bi trebali da klanjaju 6 puta, a ne 3 puta, kao što to radi stručnjaci. And I guess it can, I mean, for different people can also take on different individual meanings, I think, that whatever you want like to put into that gesture. Za različite ljude, po njegovom mišljenju, samo klanjanje može imati različite značenja u zavisnosti toga šta neko praktično u taj akt stavlja kao prioritet. Znači, svako ima neko svoje viđenje. Zašto? Like an act of devotion or an act of like offering up, not just one's preferences, but maybe sometimes also, you know, all the problems and stuff that is, I think it's this gesture of, you know, you just offer it all up to the Buddha. Pa neki put je to samo poštovanje, neki put praktično nudite Budi ne samo poštovanje, nego i svoje probleme i svoje utočište za svoje probleme, za svoje jedan akt praktično nuđenja, davanja na uvid praktično iz vaših problema i vaših aspiracija. Similar, maybe also with the chanting, is of course can be in kind of different meanings. Isto tako i ovo recitovanje može imati različite značenja, zavisno od tačke gledišta. One is like originally, you know, in the time of the Buddha, the teachings have been passed down in an oral tradition. So spiritual teachings were not written down at the time of the Buddha. Jedan od aspekata je tradicionalni. Znači nekada u vreme Bude i posle toga samo učenje nije nikada prenošeno u pisanoj formi, nego je prenošeno u vidu recitovanja. So originally, the first few hundred years, in the monastic orders, the monks and nuns, and maybe also applies to, you know, to a certain extent to lay people, they would actually learn the teachings by memorizing them and by reciting them, and that would also be the way they were passed down. You would learn from somebody else by listening and then reciting. U prvih par stotina godina bilo je uobičajeno da se učenje prenosi tim usmenim putem, recitovanjem koje se odnosilo i na monahinje, ali i na nezarađene ljude. Tako da je to bio način, u principu, da se čuje i zapamti učenje i prenese dalje na dalje generacije. So once that tradition had been established, that's something that has always kept going, that's never been abandoned, it's still happening to a certain extent. Kaže se da kad se tradicija jedan put uspostavi, onda se vrlo teško dalje napušta, nego samo po sebi ima neku inerciju da traje. So in fact, in our monasteries, in our communities, there are quite a number of chants or texts that we learn, that we chant, which are actually scriptural texts from the Buddhist scriptures. So which are actually reflections, you know, they are teachings of the Buddha. U monastirima mi najčešće koristimo danas pisane tekstove koji su u većini slučajeva u principu razmišljanja o Budinom učenju, ne samo Budinom učenju. So chanting them regularly and also together in the community is also a way of keeping them, you know, in the forefront, as it were, of your mind, to remember them often. Tako da samo recitovanje Budinih tekstova nam pomaže da ih držimo ispred sebe, da ih znamo, da ih imamo kao podsjetnik, da ih imamo na pameti stalno, znači da su to pred nama. Can I say only one thing, because it's very important. Statistics say that if you chant in a group, the possibility of mistaking or deviating the text is much smaller when you are typing. Because when you type and type, then you usually add something or distort. Yeah. And it's like, for example, what we also chant in the monastery still is our monastic rule. Every 2 weeks we all come together and we recite our monastic rule. Ono što još, ja sam samo rekao da je
dokazano da ako se recituje u grupi, onda će za 1000 godina mnogo manje da se promeni tekst nego ako se prepisuje. Jer će priliku prepisivanja svako nešto da doda. Kad recitujete, vi čujete ono drugog i uvek kad pogrešite, oni vas isprave. Znači, grupa vas ispravi. Tako da se to... A ono što vam rekao jeste da ono što je još jedan sastavni, vrlo bitan deo ovog njihovog recitovanja jeste da oni 2 puta mesečno u principu recituju pravila vinaju, pravila ponašanja budističkih zajednica. So, like as you were pointing out, originally that was of course also the way to the same, actually, like with the teachings, but also with the vinaya. It's a rule to assure that it is actually remembered and passed down correctly, because everybody would come together, one would recite it, and of course there would be experts that would know the chanting, that would immediately correct if anybody would make a mistake. I on kaže, kod vinaya Pitake je isto bilo u početku, znači ono što sam ja rekao, malo čas, da se na taj grupni način recitovanja održavala tačnost teksta, jer uvijek su postojali eksperti koji, poznavaoci koji bi, čak i ako bi neko pogrešio, a to ostalo neprimećeno, ukazao na to gde je greška, tako da su tekstovi ostajali isti, nepromenjeni kroz stotine godina, upravo zbog oralne tradicije. So now, of course, we've got a written text against which we can check that the chant is actually making mistakes. But still it has this symbolic value of just bringing everybody together, around the symbolic recitation of the rule that unites us as a community. Sad imamo pisane tekstove gde uvijek možete provjeriti da li tekst pogrešan ili nije pogrešan, tako da ovo nema više toliko taj značaj, ali ima taj simbolični značaj, značaj okupljanja, značaj jedinstva, značaj zajednice, jer tera zajednicu na neki način da se u određenim intervalima okuplja. So, like then the same, I like this more like devotional chants that we do at the puja, the bowing, those things, the rituals that we do together. They all have, of course, this value of externalizing, getting an external expression of the aspirations that unite us, that bring us together. Sve te stvari, znači i klanjanje i recitovanje zajedničko, ima zadatak da u zajednici, u tom krugu ljudi koji zajednički to rade, pojača i istakne aspiraciju koju imaju, taj cilj zajednički koji imaju, to jedinstvo koje imaju na tom putu koji sledi. As you will have noticed, probably during the retreat, the mind doesn't obey very well to orders. Ako ste primetili da na ovakvim retritima baš ne voli da sledi pravila. You sit down there and you tell your mind, no mind, be quiet, stay with the breath, and often it just doesn't do it. Morate stalno da pominjete svojom šta treba da radi, da čuti, da se usmeri na disanje, ali vas često on i ne sluša. You have to contemplate this, really investigate this, and no, it's not going to do. Da, kažete mu, kontemplira ovo, istražuje ovo, ali to baš ne ide. Have an insight now, be liberated. Da, imaju uvijek, budi oslobođen. No, just fall asleep instead. Ono nije da spava. So, but, of course sometimes it works better than at other times, but on the other hand, the mind is very susceptible to perceptions, to impressions, suggestions, it picks up suggestions. Ali je isto tako dosta lako prihvata sugestije i percepcije neke koje pravi. So the people that associate with, the places that you frequent, the things that you surround yourself with, the activities that you engage in, they have a strong effect on the mind. Tako da ljudi koji su tu, aktivnosti koje obavljate, prostor koji je formiran i koji vi kreirate, može imati vrlo jak povratni uticaj na vašu, mnogo više nego pravila striktne neke ili... So I think that's one of the main points for spiritual rituals and forms. They give the mind suggestions and impressions. Da, po njegovom mišljenju, glavni razlog za te neke ritualne, za pravila koja postoje i rituale, jeste da daju mu određene sugestije da
na taj način pristupe, ne da ga ukrote, nego da mu daju sugestije šta je to što on treba da sledi, onda lakše on krenuti. Now, if you've got a shrine at home and you look after it, like with beautiful flowers and really care for it, makes it an important place. It does give a suggestion to the mind. Ako imate mali oltarčić od kuće i napravite od njega lepo mesto sa lepim cvećem i to je nešto što je skladno, lepo, vama prija, onda ćete više i pažnje posvećivati tome i više će vam značiti u suštini. If you use your Buddha rupa just as a support for your books on the shelf, it's gonna give a different kind of... Ako koristite Buddha rupa, odnosno budelik ili mesto gdje je Buddha, da samo da drži knjige na našoj polici, onda to već neće imati tu snagu delovanja na vaš um. So this also can be very important, and for supports to get yourself into and maintain, the right kind of frame of mind, sort of attitude, to really care for your practice, to really put it into the... To može biti podrška tome da podržavate to da vi u suštini na neki način ste ipak na pravom putu, da pazite što radite na tom putu i da vas na taj način podržava. And then of course chanting also, it's a very beautiful kind of whole body, a way of expressing those things, because you can put a lot of yourself into that. I samo recitovanje s telesne strane može da bude jedna vrlo snažna ekspresija, jer cijelim telom u suštini vi eksperimentate, pokazujete, iskazujete ono što osjećate. That might become more evident if you go to a monastery and they have kind of 30-40 people chanting all together. Ali to može da bude mnogo jasnije, mnogo upečatljivije kada imate manastir u kome je 40-50 ljudi koji u istom trenutku recituju ili pevaju jednu sutu, tada osjetite u principu... Can create a very powerful energy. Yeah. Može da stvori veoma snažnu energiju. Rekao sam da, zato što... I said yeah, because I remembered my first encounter with that on Sri Lanka, when I heard the chanting in the evening, and I was just paralyzed. Yeah. It was so strong. Yes, well, you can keep working. So it needs a bit of effort to develop sometimes to get there. I will make it poor. Well, but what was that? So, and also we were talking about statistical evidence, and these days there's scientific proof that singing makes you more healthy, more happy. How many minutes? I don't know about minutes. I'm singing makes you more Okay. I'm just asking. So like singing in a choir, particularly singing together, but singing in general, it's something. Apparently, people who sing a lot and who are in choirs are statistically more happy and more healthy. Postoje, kaže, i za ovo naučni dokazi, kao i za sve ostalo, da pevanje čini ljude u principu sretnim u velikom procentu. Pa, ja sam ga pitao koliko su miliona potrošili za tu genijalnost. So I think it's probably for very obvious reasons. It's quite healthy, both for the body and the mind, because it opens you up, and it just giving. Postoje vrlo očigledni razlozi. To je otvaranje vašeg i tela i duha i otvaranje prema izbacivanju iz tela nekih stvari i otvaranje prema spoljašnjem svetu. Znači da će uvijek imati blagotvoran efekt i na zdravlje. And that way also can kind of energetically, so it can prepare the mind actually for meditation, for concentration. It can help prepare the mind for meditation, for concentration. It can in itself be an act of concentration. U isto vreme može pripremiti telo i um za sam čin koncentracije i meditacije. I ona može biti samo po sebi početak toga čina. So, like, for example, as I said, we still do this recitation of our rule, which we do by heart. We just memorize the whole thing, which is about 45 minutes chant. It's quite fast. Tako, na primjer, kada
recitujemo naša pravila koja ne recitujemo čitajući, znamo ih napamet, i što traje negdje više od 45 minuta. And what I can tell you, that's some of you might have the experience. If you do chant, recite a text for 45 minutes non-stop, just by memory, just really focusing on getting this right. And after the 45 minutes, your mind is in a slightly altered state of consciousness. As I'd say, not dramatic, but it's just quite focused. Mogu iz ličnog iskustva da kažem, ako nešto recitujete 45 minuta napamet i to činite sa punom koncentracijom, postoji 45 minuta, vaš više nije kao što je bio pre tih 45 minuta, znači fokusiran je potpuno. It's quite a pleasant thing to do, really. I kaže da je vrlo prijatno. Particularly if you've got problems if your mind generally is very active and distracted, always thinking about other things, because those 45 minutes you can't afford to think. Jer kaže u drugim prilikama obično je aktivan i reaktivan, razmišlja o 300 drugih stvari, ali onoga trenutka 45 minuta morate zajedno sa grupom ljudi, znači da ne pogrešite, napamet da recite nešto, to onda je druga stvar, znači sve to otpada i fokusirate svoje. So this is some possible uses and benefits of those kind of practices. Tako da su to neki moguće primene i koristi od ovakve prakse. Znači, ne mora samo da bude neko slepo pridržavanje rituala, nego je to sad objasnio šta može biti još i drugih načina. So, you can just try experiment with yourself. Obviously, we're all different, for some people those things work, for some people they don't. I kao i uvek napominje da eksperimentišete s tim, da probate, da vidite kako to na vas deluje, u kom obliku na vas deluje, kaže da neki ljude deluje, neki ljude ne deluje, različito deluje. They are not obligatory, there's no obligation. Normalno nije na koji način obavezno, nego tehnika obaveza. They're supposed to be helpful means, so there's no, I don't think, there's no inherent internal magic in them, they are not going to liberate you by themselves. Tu nema nikakve magije i to će vas nikako, ni na koji način neće osloboditi samo po sebi, to je jednostavno delatnost koja je takva koja jeste. Pomaže. Pomoćno sredstvo, tako.